Makofi kwa tafadhali kwa sana. They are the laser dancers. Wow. Halo. Mheshimiwa, habari ya asubuhi. Salama kabisa, habari ya kwako? Nzuri kabisa, nzuri mheshimiwa. Jamani, mheshimiwa, tunafurahi kukuona. Tunajua ulikuwa ungependa uwepo hapa na sisi muda huu. Najua kwa majukumu hukuweza kuwepo na sisi, lakini teknolojia hii ya 5G kwa experience hii ya kitu cha mara ya kwanza kabisa kutokea Tanzania, experience ya hologram. Mheshimiwa, tunakuona kama uko na sisi hapa. Unaniona na mimi hivyo mheshimiwa? Nakuona kabisa, na kwa kweli ilikuwa ngumu kufikiri kwamba dunia ingeweza kufika hapa. Hongereni sana. Asante sana mheshimiwa, tunashukuru sana. Mheshimiwa, just to give you the perspective, hii ni experience ya kwanza Tanzania, kitu kinachoitwa hologram, ambapo unamuona mtu kama yuko hapa na yeye ananiona kama niko naye pale. Na pia kuwa na double hologram ni experience ya kwanza duniani na inaletwa kwenu na Vodacom tu. Mheshimiwa, naomba nikuache basi kidogo uongee na sisi, utupe machache kwa kuwa tuko na sisi uko na sisi hapa kwa muda huu. Naomba kidogo tu uongee na sisi pia tuone kwamba hii sio recording jamani, hii ni real. It's happening here and it's happening because of the 5G network kutoka Vodacom. Mheshimiwa, endelea. Asante sana. Nakushukuru sana mabibi na mabwana. Napenda kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hakika leo ni siku ya furaha sana. Nakumbuka mwezi wa 5 mwaka huu 2022, tuliahidi bungeni kwamba Tanzania mwaka huu wa fedha itaanzisha huduma ya 5G hapa nchini. Then wakati ule tuliposema ilikuwa kama ndoto. Now it is only 3 months toka tuliposema. Vodacom has made it. Wametusaidia kutuingiza kwenye orodha ya nchi chache kabisa Afrika ambazo zimeanzisha huduma ya teknolojia ya 5G. Vodacom wamekuwa wa kwanza kwa mambo mengi. Wameanza na M-Pesa, wameenda na mama, mkulima, elimu na vingine vingi. Thanks to Vodacom for making this happen. Wakati inaanza ilikuwa ndoto, lakini leo Vodacom wametuwezesha. Join me to welcome this great and very important technological advancement that Vodacom has made it again. Special thanks to the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, and her government for making it possible to create a conducive environment for the private sector to operate in the country. Today, this land of Kilimanjaro, Serengeti, Ngorongoro, and Zanzibar is going to the next level. Ni ngumu sana kufikiri wazazi wetu wangeweza kuamini kwamba eti leo teknolojia ingetuwezesha kwamba naweza kuongea na nyie kwa umbali niliopo na bado mkaniona kama niko hapo. This technology is going to be a game changer to our country, going to change how kilimo chetu, nishati yetu, energy, elimu, afya na huduma mbalimbali ambazo zinatolewa zitakwenda kubadilika kabisa. Haya ni mafanikio makubwa, ni matokeo ya ushirikiano mzuri uliopo kati ya sekta binafsi na serikali. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana Vodacom kwa kuliwezesha hili.
Ni matumaini yangu wengine watafuata. Ninawashukuru wote ambao mmekuja ukumbini na sehemu mbalimbali kushirikiana na sisi, kuungana pamoja kulifanya jambo hili kubwa la kihistoria ambalo linakwenda kubadilisha namna tunavyoishi, namna tunavyohudumiana, namna tunavyoshughulika. Hili jambo kubwa. Ungana na wote kwa pamoja, tushukuru, tufurahie, tulitumie. Ni matumaini yangu tutashirikiana kwa pamoja kuyafurahia matokeo ya mabadiliko haya makubwa ya sayansi na teknolojia duniani. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Vodacom. Mungu ibariki sekta yetu ya mawasiliano. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa. Makofi tena tafadhali. Naam, alikuwa ni Nape na huyo waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari akizungumza na hadhara hii hapa katika ukumbi huu wa Mlimani City, ambapo kampuni hii ya mawasiliano Vodacom inafanya mapinduzi ya kidigitali, ambapo Nape amezungumza na hadhara hii kupitia mfumo wa hologram ambao ni kwa mara ya kwanza kufanyika hapa nchini. Amezungumza mengi ikiwemo kupongeza kampuni hii ya mawasiliano Vodacom kutokana na jitihada zake za kuboresha mawasiliano, na hususan tukio hili la leo la uzinduzi wa mfumo huu wa 5G, mfumo huu wa mawasiliano wa 5G, ambapo amesema utakwenda kurahisisha shughuli nyingi ikiwepo huduma za kilimo, nishati, elimu na afya. Hebu tuwasikilize MC wetu tujue yapi ambayo anazungumza kwa sasa. That's technology for you. Amazing. Wow. All made possible by 5G. I'm sure you're very curious as to how it works, how it's going to roll out, what kind of devices will qualify and will be able to give you those speeds of up to 300, 400 Mbps. Well, to give you more insight exactly how this works, please welcome Andrew Lupembe to the stage. Network Director, Vodacom Tanzania PLC. Asante sana. Asante sana. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Nape Nnauye, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashe, mwakilishi kutoka Wizara ya Afya, makatibu na manaibu wakuu wa wizara mbalimbali, wawakilishi kutoka balozi mbalimbali, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Mheshimiwa Godwin Gondwe, mwakilishi kutoka mamlaka ya mawasiliano TCRA, mwakilishi kutoka mamlaka ya mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, mwakilishi kutoka Benki Kuu ya Tanzania na taasisi zote za serikali, mkurugenzi wa bodi ya Vodacom jaji mstaafu Thomas Miayo, wakurugenzi wa kampuni ya Vodacom, wakurugenzi wa wakilishi wa kampuni za mawasiliano, kampuni binafsi, mashirika mbalimbali, wafanyakazi wa Vodacom, waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Baada ya hapo nitaomba kuswitch into English kwa sababu kiteknolojia inakuwa vizuri sana kuelezea katika lugha yetu ya kimataifa ya Kiingereza. Thank you all for joining today as we mark this important day. Since the beginning, Vodacom has been striving to provide the best communication services in Tanzania, living up to our vision to lead Tanzania into digital age, change lives through technology. While 4G is a good network, 4G covers for a lot of use cases. 4G covers for data, 4G can handle voice,
But the technology community, seeing that there was a higher demand for more use cases around the world, came and standardized the newer technology with high capability to address all these demands for capacity, ultra low latency communication, for automation and enablement of other use cases. They came up with the standardization of 5G. 5G is a very good technology, capable technology at this time that will address a lot of use cases. 5G provides capacity and opportunity for more use cases. Therefore, today we are proud to announce that we are introducing 5G technology in Tanzania, and we have joined other nations that are providing these services across the world. We at Vodacom were very proud to be the first to commercialize 5G services in Tanzania. Thank you. We recognize the role of communication services, and 5G is our latest addition into our portfolio of so many other technological solutions that we offer to consumers. We, together with our partners, our equipment providers, Nokia, Huawei, our tower core partners, Helios and Minara, we are going to roll out over 200 5G sites in Tanzania, in Dar es Salaam, Zanzibar, Arusha, Dodoma, Mwanza, Iringa, Kagera, Njombe, Mbeya, just to name a few, by November 2022. That is this current year. Our 5G network will be readily available to our fixed customers on the enterprise space, small and medium enterprises, small offices, home offices, home users that wanted home internet, through our customer premises equipment, CPEs, or normally known today as internet routers. Our customers can expect to enjoy greater speeds, as Evans has mentioned, over 400 megabits per second. By the way, 5G gets capability of beyond 500 megabits per second, as long as we get enough spectrum that can allow us to accommodate users at this speed. So you may be wondering, what does it mean with the 5G investments in Tanzania? Through Vodacom 5G networks, the businesses should look forward for a lot of more use cases, because these 5G networks support a lot of technologies like Internet of Things, industrial automations, artificial intelligence, cloud computing, telemetry, and remote access within the healthcare delivery. So a lot of many sectors that will see a lot of changes with these developments include manufacturing, energy, healthcare, as I've mentioned, education, transportation, and tourism. I would like to end by thanking our government of Tanzania for conducive environment through the Ministry of Information, Communication, and Information Technology, TCRA, for setting up a very good framework of technology neutral spectrum that allowed us today to stand here with our assets we have to be able to launch 5G network in Tanzania, lead the industry. At Vodacom, we say technology with human spirit creates better life. Together we can. Asanteni sana. One more time, please, for Andrew Lupembe, Network Director, Vodacom. Andrew Lupembe, huyu mkurugenzi wa miundombinu na mtandao, akimaliza hotuba yake akielezea kuhusu teknolojia hiyo ya 5G.
5G, ambapo ameelezea mafanikio yake kwamba italeta urahisi katika sekta mbalimbali ikiwemo za elimu, utalii, kilimo, biashara, kwenye shughuli za viwanda, na kusema kwamba mfumo huo utafungwa katika maeneo zaidi ya 200, lakini pia utahusisha mikoa mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Iringa, Mwanza, Dodoma, mpaka kule katika visiwa vya marashi ya bluu na karafuu, Zanzibar. Amesifia kampuni ya Vodacom kwamba imekuwa siku zote ikitangulia kufanya mapinduzi mbalimbali, hasa teknolojia ikiwemo hiyo ya leo ambayo kwa mara ya kwanza inafanyika nchini Tanzania. Sasa kama tupate kidogo hapa. Yaani hebu test ya kwako. Sio tufanye wote kwa pamoja just for proof of concept. Hebu tuangalie kamera hapa. Twende kwanza Kwanza aweke zote so that we start at the same time. Zoom kidogo. 3. The right one on the right is 5G. One on the left is 4G. This is 4G. 1, 2, 3. Go. Sogeza kwenye microphone. And here we go. Umeona hiyo? This is Mbps. So I'm at 250. Mimi sasa hivi niko Njombe. Wewe uko wapi? I'm at 7.5. Wewe uko Ubungo. We're going to show you real time. Wane. Sema hapa inabidi usikosee. But now Evans, why would you take a better phone? Isha download mara moja. Beautiful. Tuko na Vodacom MD hapa. Yes. Of course, mimi sinaje kuambia I'm preaching to the choir, lakini vizuri tu for photo opportunity. Yes, just do the honors please, madam. Twende kazi. Huyo naenda 100. Naona 187 naenda 180 200 250 60 70 umeongeza nini 280 286 287 Mbps hapo sasa live. So if we can just get a few reactions, because the audience, we've proven to you the difference between 4G and 5G. I just want to move around and get some reactions. WEWE hologram, hata mheshimiwa hakustak, ameongea, tumemsikia vizuri. What do you think about this? More than 20 years ago, I was watching The Matrix. Never believed that would become real life. Today, I'm witnessing The Matrix. This is fabulous. It's revolutionary. We're well on our way into the 4th industrial revolution. Awesome job, Vodacom. Beautiful. I have some colleagues here. Hello, sir. How are you? Very fine. How are you, sir? Good, sir. What kind of industry are you involved in? I work for the contact center. So we are doing the contact center services for Voda. Hello, habari yako? Naitwa fulani, ninakusaidiaje? Unaitwa nani? Uko wapi? Absolutely. I've never heard your voice there, sir. May I ask you, how would you apply this technology to your line of business to improve efficiency and efficacy? So I think this is something which is going to be a game changer in the industry. Today, the entire world is based on connectivity, and faster the connectivity medium is, better the resolutions can be provided to the customers and the probably end customers as well. Thank you. That's absolutely correct. Tumejibu vizuri. Hongera sana. Thank you so much. Happy ukwep. I'm right behind you. Right. Faster kama 5G. Samani, kuna mtumishi yote wa serikali humo ndani? Because one of the most amazing applications is actually just speed and transparency, the efficiency. Hii nenda ghorofa la 7, chukua form namba 14B, shuka pale kufanya photocopy. Photocopy peleka benki lipia. So now there's efficiencies. Do we have anyone who works for the government? Nimesikia mheshimiwa mkuu wa wilaya Godwin Gonde yupo hapa. Are you here?
Okay, I know someone watching the kwa mtu ambaye yuko ndani ya teknolojia. My brother, Bwana Mrusha, how are you, sir? I'm amazed, speechless. The speed is amazing. Like looking at 287 on your techno. Wow. Evans, please serve us. Sasa wanakuambia hivi, it's the content that counts. Sasa wewe una judge kwa sura. Wewe rafiki yangu, me I'm beating you on speeds. Hebu fanya kwako tuone. Tuone tu, fanya kwako tuone. Kama ukipita Battery, kuna charger. All right, but how do you see the application in your line of business? I know you're massive in digital and tech. How would you see application kwako itakusaidia vipi? No, so first of all, thanks to Vodacom for bringing this on board. I think when it comes to applicability, Lupembe put it very well. Innovation is embedded with lack of access. Normally when we talk about access, it's not only connecting to the network, but how do you utilize the bandwidth that you're provided with? I think for a start, this gives innovators, startups, a way to start piloting all those IoT needs that we've been discussing when we talk about mobility or telematics. I think it's actually possible with this kind of speed and reliability. So asanteni sana Vodacom. Massive, thank you. I love that Jones mentions about startups, and something we know startups face, which is an issue, is obviously connectivity in co-working spaces. So thank you so much, Vodacom, kwa sababu this means that startups can move so much quicker. Makofi tafadhali. Even if you're on a company meeting, for example, on Zoom, or you're on Microsoft Teams, Google Meet, and then you have to now turn off video just so you can get efficient audio. Exactly. And now through 5G, that means sura yako itakuwa inaonekana. Without buffering. Without buffering, yes, thank you. Hii mambo yako. Umenisikia? Sio, hatujasikia. So this is great technology, so many applications, as we've heard, in health, in education, in general governance, in transparency, and improving the speed and efficiency of the day-to-day runnings of whether it's governmental or business, applies across the board. Apps for Vodacom Tanzania. Katika jukwaa hapo kuzungumza na hadhara hiyo sasa hivi ni jaji mstaafu Mihayo ambaye atakwenda kuongea yeye akiwa kama mwenyekiti wa bodi ya kampuni hii ya mawasiliano ya Vodacom, ikiwa ni siku kubwa na ya kihistoria kwa kampuni hii ya mawasiliano kuzindua teknolojia hii ya 5G ambayo ni mapinduzi makubwa ya kidigitali, ambapo hata waziri wa habari, teknolojia, waziri wa habari, mawasiliano, teknolojia, habari Mapinduzi ameelezea na kujivunia kwa kuwa katika mipango ya serikali ilikuwa ni kwamba mpaka ifikapo mwaka huu walianza mwezi wa 5 mipango hiyo, na kwamba mpaka mwaka huu basi teknolojia hiyo imeshaanza kufanya kazi hapa nchini. Lakini miezi mitatu tangu mpango huo uwekewe mikakati, mwezi Mei, miezi mitatu mbeleni teknolojia hiyo inaanza kufanya kazi, na kampuni ya mawasiliano ya simu ya Vodacom ikiwa yenyewe ndiyo kinara ya teknolojia hiyo. Labda mtazamaji, ukiwa ndio umefungua runinga yako kwa sasa, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika ukumbi wa Mlimani City, ambapo kampuni ya mawasiliano ya Vodacom inazindua ama imeshazindua teknolojia ya 5G. Unaweza kujiuliza 5G ni nini? Wengi tumekuwa tukizoea 5G, 3G, lakini hatujui nini maana yake. Nitakuja kuelezea kwa kifupi. Hebu tuwasikilize washereheshaji na wanapita kuzungumza na baadhi ya wageni. I don't want anyone with a Vodacom t-shirt. Hello. Yes.
How are you? I'm fine. What do you do? I want you to tell us what you do and how you think 5G will impact your life and your work. Yes, of course 5G ni mtandao mzuri ambao tunategemea utaleta faida siku nzuri sana kwa wananchi. So haitakusaidia kwenye kazi, kwenye maisha. Do you want to tell us how that will transform you? Na wewe pia utakuwa unafanya holograms. Ya lazima isaidie, hamna kitu ambacho kinaanzishwa kisete faida. Faida unategemea ni kubwa sana. Fantastic. Makofi tafadhali. Mimi upande wangu kidogo naongea na binti. Si kama unasimia kitochi bahati mbaya, semani. Oh. Kumbe ni mtu wa ndani. Jamani, watu wa ndani wana siri zote. Hey brother, salamu kabisa. Salama kabisa. Bwana huko, hebu jichambulishe kidogo samani. Kwa majina naitwa Bright Mzirai, niko Smart Codes. Ongera bwana, najua ni wadau wakubwa sana. Unaonaje mtandao au kasi ya mtandao sasa hivi kupitia 5G itakusaidia vipi kibiashara na pengine kibinafsi? Kama ulivyosema, kuona ni kuamini. Tumeona kwamba efficiency yake haielezeki yani ni next level. Kwa hiyo tunafuraha na tunaisubiria tuanze kuifanyia matumizi. Thank you so much. Nashukuru sana. It's beautiful. This is a new technology, 5G. Yani tumetoka mbali. Evans, Yes. I want to also get some insight from people who are really making an impact in the innovation space. If I can also get some comments from you, Joseph. No, unajaribu kunikwepa. Okay, thanks. Well, I think niungana wengine kuwapongeza Vodacom. This is a good thing. This is a great thing. And kwa wale ambao kwenye innovation space kama Mrusha alivyosema, I think this is a game changer. So it's not just for those, like inata kwa wale ambao wanategemea service through digital platforms. So this is going to be very revolutionizing. So hongereni sana and thanks. Thanks, Joseph. Wanda kwenye ulimwengu wa burudani na michezo itakavyobadili mwenendo mzima kabisa wa yani hata tunapoenjoy All reality. Augmented imagine you can now get into the metaverse and utilize your avatar using 5G bila kukwama. Ukiuliza una kiwanja ambaye ndio kwenye metaverse na kiwanja kikubwa sana nalima viazi, lakini huko hapo chumbani kwako safi. This is amazing. Who's a gamer? Chief, wewe unaonekana kama gamer hivi. Chief, salama kabisa. Wewe kwenye mambo ya gaming upo sana? Yes, nachezaga PS5. Tulianza zamani tangu kwenye PS1, 2, 3, 4, sasa hivi tuko kwenye PS5 na imani of course kwamba mtandao teknolojia hii itakuja kuleta mabadiliko makubwa sana kama ambavyo umezungumza Mheshimiwa Waziri katika nyanja mbalimbali, sayansi, kilimo, elimu na sehemu zingine nyingi tu. Kwa hiyo kuna tija kubwa mbeleni. Umejibu kwa ufasaha. PS1, 2, 3, 4, 5, yani zote nazo tu. Ongea sana Chief. Hapana, sio zote nazo, nimezungumza kwa maana mtiririko wake mpaka tuko kwenye PS5. Kwa hiyo na imani 5G iko katika wakati sahihi kabisa kwa hapa nchini kwetu Tanzania, na tuna imani mabadiliko makubwa katika teknolojia yataenda sambamba na uwepo wa 5G. Kwa hiyo uwiano huo utakuwa mzuri zaidi. Unaweza imagine unavaa VR goggles zako pale afu unacheza na mtu ambaye yuko Australia. Na wakati washirikishaji wakizungumza na baadhi ya wageni, tunaona hapa mgeni rasmi Nape, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari, naye akiingia katika jengo hili akiwa ameambatana na maafisa mbalimbali. Memona pia waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolfu Mkenda akiwa amepatana naye pale, lakini pia na mwenyekiti wa bodi wa kampuni ya mawasiliano ya Vodacom Jaji Mihayo. Wanaonekana washaingia katika ukumbi na tayari
kushiriki katika tukio hili kubwa la kihistoria la mapinduzi ya kidigitali ya uzinduzi wa teknolojia ya 5G. Mwanzoni nilikueleza, nataka nikuelezee kwa kifupi nini maana ya 5G. Kama umekuwa ukijiuliza 5G ni nini, acha nikueleze kwa kifupi tu maana yake ni, na jibu lake ni kama ifuatavyo. 5G ni teknolojia ya kizazi cha 5 cha network za simu. Walituonyesha namna inavyoweza kufanya kazi, na yenyewe kasi yake inaanzia MB 50 mpaka 270 kama uliweza kutazama wakati wa shereshaji wetu wakituonyesha pale. Tunaweza kwamba utendaji wa 5G umejikita kwenye kasi kubwa na hutumia muda mchache kwenye mwitikio wa data, yani low latency, kati ya vifaa mbalimbali. Naona ujumbe huo wa Waziri Nape unakaribishwa, ikionekana kutabasamu, kufurahia kwa sababu yeye kama waziri wa habari, hii ni la leo, jambo hili la leo ni mafanikio makubwa sana katika wizara yake, kwa sababu ni sehemu ya teknolojia ya habari. Sasa hivi vyombo vingi vya habari vimehamia katika citizen journalism, ambapo mtandao ni nyenzo kubwa sana katika kufanya shughuli hizo. Jaji Mihayo ameshakaribishwa kwenye jukwaa, ngoja tumsikilize. Naomba ndugu zangu wapige picha tafadhali, sogeni pembeni kidogo tu wakati speech inaendelea. Nafikiri tumepata vizuri, tulimpata kwa hologram, tumepata live hapa, na atakuwepo baadaye, atahutubia live kabisa. Karibuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Habari na Teknolojia, Mheshimiwa Nape Nnauye, Mheshimiwa Waziri wa Elimu Adolf Mkenda, wageni wote waalikwa, kulikuwa na mkuu wa mkoa, sijui kama yupo, au mkuu wa wilaya, lakini niseme tu ya kwamba itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, Mheshimiwa Waziri, tukukaribishe sana. Sijui umetokea wapi, nimesitukia nimekuona hapa, tulikuwa tumekuona hapa, sasa sijui imekuwaje, lakini ndio maajabu ya shughuli ambayo imekuleta leo hapa, maajabu ya 5G. Sisi katika Vodacom tumefarijika sana kuwa na wewe hapa siku ya leo. Tunajivunia milestone ambayo tumefanya, ambayo tumefikia leo, lakini tunajivunia zaidi uwepo wako hapa pamoja na mawaziri wenzio, Adolf Mkenda na nani sijui mwingine yupo, lakini kama sijakutaja usichukie, ni kwa sababu sikupata orodha hapa. Lakini kazi yangu ambayo mimi ni fupi tu, ambayo nimeambiwa kuja kuifanya, ni ya kukukaribisha kuongea na hadhara hii. Lakini kabla sijakukaribisha, pengine uniruhusu nimtambulishe mjumbe wa bodi ya Vodacom mmoja ambaye yuko hapa pamoja nami, Margaret Kongo. Margaret Kongo, asante sana. Kwa hiyo kazi yangu ni fupi, kukaribisha Mheshimiwa Waziri uje uongee na sisi sasa kutokea hapa. Sasa yule walio, jamani, mliyemwona pale ni huyu, sio mtu mwingine. Sasa yeye atatueleza imekuwaje, alikuwa hapa na sasa atakuwa hapa. Karibu sana Mheshimiwa Waziri.
Ndugu zangu, mabibi na mabwana, tena ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, tai si hii, suti si hii, miwani si hii, sinape huyu eh? Hebu tuongeze makofi kwa teknolojia. Waheshimiwa mawaziri mliopo hapa mkiongozwa na waziri wa elimu, nilijua tulikuwa tuwe na waziri wa kilimo, lakini waziri wa nishati, watu wa wizara ya afya na wengine, viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali mliopo hapa, mwenyekiti wa bodi mzee wangu Jaji Mihayo, mtendaji mkuu wa Vodacom, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali mlioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mimi ni katika wale ambao wana furaha sana asubuhi ya leo, na mimi naamini wote katika ukumbi huu tunafurahi kuona nchi yetu ikiwa imepiga hatua kubwa sana leo. Tumeingia katika orodha ya nchi chache duniani ambazo zimepiga hatua kubwa katika maendeleo haya ya tehama. Tanzania na sisi leo tumo. Ni wakati mzuri na wa kusisimua sana kuwa hai, na ni heshima yangu kubwa kuweza kuhudhuria shughuli hii kubwa ambayo inaweka alama ya kazi kubwa ambayo inaweza kufanywa na tehama katika dunia. Kizazi hiki tuna bahati sana, bahati ya kushuhudia na kuona maendeleo ya teknolojia ambayo wengi wetu hawangeweza kufikiria kwamba teknolojia ingeweza kutufikisha hapa tulipofika. Kama alivyosema mwenyekiti wa bodi, nilikuwa mbali kutoka hapa. Kwa wakati ule ilikuwa ili tuongee ningelazimika kuja hapa, lakini teknolojia imenileta hapa kutoka nilipokuwa, na mkaniona kama vile niko hapa. Ni wakati kwa kweli wa kufurahia, wa kusherehekea mafanikio haya makubwa. Teknolojia na ubunifu umetufundisha ukweli kwamba teknolojia inaweza kuunda mstakabali bora wa kizazi cha sasa na baadaye. Technology and human spirit can create a better future for all of us. Na ndio maana sote tuko hapa kukaribisha mapinduzi ya kidigitali ambayo yatakuwa mageuzi makubwa kabisa katika nchi yetu. Wakati nikiongea na nyie nilisema this is going to be a game changer of how we live, of how we do our things. Na sisi tumeungana na sehemu ya dunia ambayo wameweza kufanya hili. Mabibi na mabwana, nianze kwa kuwapongeza Vodacom Tanzania. Hongereni sana kwa kuweka Tanzania katika ramani ya nchi chache barani Afrika zenye mtandao wa 5G. Tukiwa tumetanguliwa na Botswana, Misri, Ethiopia, Gabon, jirani zetu wa Kenya, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Nigeria, Senegal, Seychelles, Afrika Kusini, jirani zetu wa Uganda na Zimbabwe. Hii inadhihirisha uongozi na umahiri wenu katika sekta hii ya mawasiliano. Hongereni tena Vodacom. Aidha, kama mnavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni serikali ambayo imedhamiria kujenga mazingira rafiki kwa maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano hapa nchini. Dhamira hii imetokana na ukweli kuwa maendeleo katika teknolojia ya mawasiliano au tehama yanachangia kwa kiasi kikubwa sana kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii zetu. Mabibi na mabwana, leo hii Vodacom Tanzania wanaonyesha jinsi gani sera hii inavyoweza kuzaa mafanikio. Tunakumbuka kuwa Vodacom wamekuwa mstari wa mbele kuleta huduma
na huduma bunifu kwa kutumia uwezo wao wa kiteknolojia. Mifano michache ni pamoja na huduma iliyozinduliwa hivi karibuni na Mheshimiwa Rais, huduma ya mama, ambayo kwa hakika imeonyesha mafanikio makubwa ya kuokoa maisha ya wanawake na watoto hapa nchini. Lakini sote tunakumbuka matumizi ya M-Pesa, jinsi yalivyochangia kwenye financial inclusion ya nchi yetu. Unaweza kufikiri kwa wale wanaotumia huduma hii, ikikatika kwa nusu saa hali itakuwaje? Lakini kuna mkulima na huduma zingine ambazo zimegusa sekta zingine za elimu, za afya na maendeleo mengine, na jinsi zilivyoleta mageuzi katika sekta hizo. Serikali kupitia wizara ninayoiongoza inaunga mkono kwa ukamilifu sekta binafsi na mfumo wa teknolojia ya uvumbuzi, kwa sababu tunajua kuwa teknolojia kama vile mtandao wa vitu, yani Internet of Things, akili bandia, artificial intelligence, na kujifunza kwa mashine, teknolojia ya blockchain, mtandao wa 5G, roboti na kompyuta zinaongezwa katika kutoa masuluhisho na kusaidia nchi kufikia malengo yake ya maendeleo. Kwa hivyo leo tunaunga mkono kikamilifu maendeleo haya tunapozindua rasmi kibiashara, yani market launch, teknolojia hii ya 5G hapa nchini na upatikanaji wa mtandao wa kasi. Kampuni ya Vodacom Tanzania inazidi kuongoza tena katika ubunifu wa huduma na teknolojia hapa nchini, na ni matumaini yangu kwamba wengine watafuata na kuja na kasi hii. Mabibi na mabwana, teknolojia hii itakuwa na manufaa katika sekta zote za uchumi na kijamii nchini, hivyo kuleta maendeleo na mageuzi kwa Watanzania wote, hususani tukianzia kupeleka Tanzania ya uchumi wa kidigitali. Napenda kusisitiza hoja hii. Teknolojia mpya inayozinduliwa hapa leo itakuwa na nafasi ya kuleta mabadiliko makubwa ambayo yataleta matokeo chanya katika nyanja nyingi za shughuli za kiuchumi na kijamii kulingana na matarajio ya nchi yetu na kujenga Tanzania ya uchumi wa kidigitali. Kama nilivyosema, teknolojia ni mtambuka, inanufaisha sekta zingine kama vile nishati, madini, ujenzi na viwanda, kilimo, afya, elimu na usafiri, lakini pia kuongeza kasi zaidi ya huduma za serikali mtandao. Haya yote yanakuwa ni maeneo ambayo serikali ya awamu ya 6 inayapa kipaumbele, sambamba na Tanzania ya kidigitali, ambayo yote yanatiliwa mkazo na nia yetu ya kuboresha maisha ya watu wetu na kutengeneza fursa za ukuaji wa uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla wake. Serikali hii imekuwa ikiweka nguvu zake katika miradi na mipango kadhaa kueneza mawasiliano nchini, ikiwemo upanuzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano, mradi wa Tanzania kidigitali, pamoja na mradi wa mfumo wa anwani za makazi. Tunafurahi sana kuona makampuni binafsi ikiwemo Vodacom yakiweza kutumia fursa na rasilimali hizi katika kuziongezea thamani. Teknolojia ya 5G ni njia moja itakayoongeza ufanisi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kwa kuwezesha watumiaji wake kufikia kasi ambayo ni moja wapo ya malengo makuu ya serikali katika uwekezaji mkubwa katika mkongo huo. Uzinduzi huu ni sehemu ya kutimiza ndoto zetu. Mtakumbuka wakati nilipokuwa naongea na nyie, niliwakumbusha tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu 2022, wakati nawasilisha mapendekezo ya bajeti ya wizara yetu bungeni, nilitoa ahadi kwa dunia kwamba Tanzania mwaka huu wa fedha tutaanzisha huduma hii ya 5G. Vodacom wametuleta na kuzifanya ndoto hizi leo zinatimia. Ninawashukuru sana sana kwa niaba ya serikali, na naomba nifikishe salamu hizi za Mheshimiwa Rais kwenu. Nakumbuka alikuwa awe na sisi, amekuwa na vikao vingine, akanituma kumwakilisha. Anawashukuru sana kwa kuipeleka Tanzania
kwenye ramani hii ya dunia. Mtakumbuka Rais Samia wakati akihutubia dunia kutoka Dubai kwenye Dubai Expo alisema Tanzania is ready to take off. Nyinyi mmechangia kwenye ndoto hiyo. Thank you. Asanteni kwa kutimiza na kutengeneza mazingira haya mazuri. Kwa ujasiri naweza kusema Tanzania, we are ready to take off. Mungu ibariki Tanzania na kazi iendelee. Makofi tena tafadhali kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Naam, ni Nape na huyo waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari, akihitimisha hotuba yake nzuri iliyojaa furaha, akielezea kwamba uzinduzi huu umetimiza malengo ya serikali hii ya awamu ya 6 ya kufikia haya mapinduzi ya kidigitali, hasa teknolojia hii ya 5G. Na ameitaja siku ya leo kwamba ni siku yenye furaha na siku ya kusherehekea, na kusema kwamba teknolojia hii ya 5G inaunda mustakabali wa kizazi cha sasa na baadaye. Akisema Tanzania sasa inaungana na dunia. Tanzania inaungana na mataifa mengine ikiwemo barani Afrika ambayo yameshaingia katika mfumo huu wa teknolojia ya 5G, ikiwemo Kenya, ikiwemo Rwanda, Uganda, Afrika Kusini, Misri, Botswana, Madagascar na mataifa mengine duniani, na kusema hii teknolojia itarahisisha vitu vingi, itarahisisha shughuli za kimaendeleo ikiwemo za kilimo, biashara, utalii, mambo ya viwanda na kadhalika. Na amesema kwamba hii ni hatua kubwa kwa Tanzania, kwa kuwa kampuni ya mawasiliano ya Vodacom siku zote imekuwa kinara ya uzinduzi wa mifumo mbalimbali. Hebu tusikilize washereheshaji wana yapi ya kutujuza, yapi ya kukujuza wewe mtazamaji. Hello, hello. All right, wow. I don't know if I can live up to that hype, Evans. Thank you for that introduction. Okay, good morning, everybody. I don't know about you, but I am super pumped. I'm excited, I am pumped. Reason why is because when people look in the history books years to come, September 1st, 2022, Vodacom Tanzania, first in Tanzania, the launch of 5G. Let's give ourselves a round of applause, everybody. This is huge, it's massive, and we need to take pride in this. It's amazing. But now, begs to ask the question, what does it really mean, 5G? We've heard amazing speeches from Honorable Minister Nape. Thank you so much. Our MD, Hilda Bujiku, great themes coming from her speech. Our Network Director, Andrew Lupembe, a lot of stuff around the technology of 5G. But what does that mean to you and me? 5G, is it just about the speeds? So, okay, now we have 5G. What was wrong with 4G? How is that going to be different from 4G? What exactly are we talking about when we say we are going to have 5G technology in Tanzania? What does that mean for the Tanzanian people? And that is why we have a great panel here for you, ladies and gentlemen, this morning to unpack further those details. And without further ado, I don't want to keep you in suspense. I'm going to call the first panelist onto the stage, our very own Vodacom Tanzania's Network Director, Mr. Andrew Lupembe. We have a lovely lady, Asha Abinala, very passionate in the digital innovation ecosystem and ICT initiatives and partnerships. Founder and CEO of Media Convergency. I hope she's somewhere in here. Oh, there she is. Okay. We have Jumanne Mtambalike,
I haven't seen him yet this morning, but I hope he's somewhere around. Jumanne, founder and CEO of Sahara Ventures. Okay, maybe he's not, we'll catch up with him later. And last but not least, a representative, our VP of sales from Nokia. Nokia is our technology partner here with its 5G technology. Welcome, Petri. One more time, Jumanne Mtambalike. Okay. Right. You guys are looking sharp up here today. Yeah? I'm just gonna tilt. Ooh, this thing is heavy. Okay. I'm gonna tilt a little bit. And I'm gonna start with, so I really want this to be interactive. This panel is gonna be in English, by the way. Samahani lakini. I'm gonna start with you, Andrew. Just a simple question for you to start with. We've heard the speeches, we've heard your speech, you've talked a bit about what 5G technology means, what kind of use cases those will mean to us. Maybe just give a little more context to, with this launch today, what kind of use cases are we really targeting? What's the Vodacom's business case behind this launch? Thank you. There are so many use cases for 5G around the world. But for Vodacom Tanzania, the use case for 5G that we started with is connectivity, fixed wireless access connectivities. For consumers, this means home connectivities. There are a lot of people that have got houses today, they wanted to put automation to their houses, cameras, irrigation system for their gardens. They want to observe, be able to open gates when they're remote. Nowadays, these gates, they can put a chip and SIM or connect it to a Wi-Fi, home Wi-Fi, and they can be opened. So for Vodacom Tanzania, we are targeting the consumer that is looking for to access internet services at home, small and medium enterprises, small offices, home offices. In the old days, with the 4G, we used to have these dongles that could allow about 5 people maximum. When you added the 6th person, it slows down a bit. Now with a 5G router, you can do a whole office because the speeds are immense and the use cases are immense. But nevertheless, there are other functions that could be. For a normal consumer also, I think we've seen some devices. Evans was testing with our Tecno Camon 19 Pro. Somebody mentioned it's a Tecno. But again, this particular device is open. There are devices around the world that have been open today, but there are other devices where these manufacturers like Apple, for iOS devices, they tend to open once they hear that a certain technology has been opened, especially this new technology, 4G, 5G. So we anticipate that in a not so distant futures, a lot of devices will be open for our network to be able to see and latch into 5G. But for now, we've got CPEs that we push for home connectivities, office connectivities. We offer solutions for agriculture, for people that use drones, etc. Thank you, Andrew. So I'm hearing a lot of great stuff that this 5G is going to do for us. But I want to piggyback off my first question, and I just want you to cement, first, why now? Why 5G and why now? Thank you. Why 5G? It's a first for us. It's something that we are leaping into. It's addressing the demand, the data demand for home users, for offices that wanted to connect. Why now? It's the ripe time, given the environment that has been set, and our Honorable Minister mentioned during his parliamentary session that they envision to see Tanzania join the bandwagon of other countries providing 5G. We, Vodacom, having the spectrum asset in our hand, thanks for the framework that we could use what we have, we thought this is the right time to give it to society, our ambition to lead
the technology, into the digitization agenda. Thank you, Andrew. I see, Jumanne, you've joined us. Welcome. Thank you. My next question goes to you, Asha. As someone who champions innovation in technology, and even more so in the NGO space, you understand its role in supporting and enhancing your work. With 5G now here, how can NGOs embrace and leverage the power of 5G technology? Thank you very much, Cleo. And not to lose this opportunity by kuhama hoja I'm reading. And I'm very passionate about working with NGOs. I'm very passionate at their role at making sure that we can embrace, move forward as a nation. And one of the reasons I'm really passionate with working in NGOs is when we identified that when it comes to digital transformation and adaptation, across sectors, when it comes to the private sector, the government sector, the CSO is doing very well, but we just identified maybe together we could do better. So the first, I would say, to segment is making for the NGO community to deploy the technology within and across the ecosystem at full-fledged level. So what Vodacom is doing right now is providing an asset. This is, I don't know if people understand what it means. This is an asset for reliable connectivity, reliable global interconnectivity, and a lot of solutions and innovations when it comes to implementation. So to fast-track effective application and benefits from 5G technology, from top to bottom, so as to leave no one behind, it will require NGOs capitalizing on for it to triple down effects to enable technology for humanity in real sense. The NGOs are the key drivers of development, always representing citizens for what is best for them and how best it can work for them. For 5G to work in this country, the NGO have to be on board and really has to embrace and deploying this technology in the work they're already doing right now. The other item, the second thing I've taken in consideration is taking lead in conversation centered around the 5G technology. As Vodacom today, we are talking about 5G technology. It has been deployed today. But when we look into context of other countries which have started the technology, the first sectors which started to discuss about what 5G technology is, what does it mean, what can it do, what are the changes that can come on board, it was held by the civil society community, it was held by the NGOs, which is different for our case. When we talk about, when we look at the East African region, we are not doing very well. So one of the roles which the NGO can play on this is making sure that they're holding conversations and holding conversation in what is best for the citizen, how can we embed this technology, tutahakikisha vipi watu wa chini, like in the rural areas, are going to get this technology. Yes, I really applaud for the role of Vodacom in this, but Vodacom, as much as it is there for the community, it's way different with NGOs because NGOs operate at social impact, entirely at social impact. So that's very important as well. I would also like to emphasize on accelerating focus and applying an enterprise approach, embracing on the new technologies. While NGOs work as with development partners or in partnership with development partners, I don't think that there has to be a limitation of embracing at an enterprise approach. An enterprise approach will be very key into driving whatever changes to be brought on board. So you're looking at, you're not looking at an agenda which is held by maybe development partners coming on board. You're also looking at an agenda as a nation. You're looking at an agenda as a country, and you're looking at it as an agenda in the fourth industrial revolution.
accelerating focus and applying enterprise approach would really help for NGOs to get to move forward. And we are really fortunate that we work very closely with NGOs, so we get to understand and discuss this every once in a while. So yeah, nafurahi sana that today with Vodacom we're discussing about the 5G technologies, but there are advantages, there may be some sort of disadvantages hapa na pale. So how do we make this conversation to make sure that the normal citizen and an ordinary citizen is part of this conversation? The NGO are in better position to do so. So we'll also like to emphasize on capacity. So we have a lot of information. When you go online, you have a lot of information when it comes to 5G technology, but we are missing information in local context. We need capacity in the sense of resource centers to do with not only technology, but ICT in general. What does it mean? How is it? What is supposed to be done? We need companies like Vodacom to have a source of information on what sort of research is done and what they can do for informed decision. And we are not only talking about companies, we are talking about the government as well. So comparatively, when you look at the ecosystem and how technology is doing and looking at the digital Tanzania, you find that the government is doing relatively well compared to the NGO sector, which is supposed to be way far beyond what the government is doing. So that is one of the areas which is so important as well. Yes, thank you. Thank you, Asha. So I do have a follow-up question, but I'm going to have to circle back to you. I want to move to you, Petri. You are a tech partner for this 5G technology that we're launching here today. And it's the strong partnership between our companies that we have. Na mtazamaji wa tunaomba radhi kwa kukatisha matangazo hayo ya moja kwa moja kutoka hapa Dar es Salaam, ambapo tumeona ni mapinduzi makubwa ya teknolojia yanayofanywa na Vodacom, mfumo mpya wa 5G. Na sasa tuelekee kanda ya kati, Dodoma, ambapo waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba anakwenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na masuala ya tozo. Ashel Thomas, kama unanipata vizuri, kijitili chako. Napenda kuwakaribisha kama nilivyosema hapo mwanzo. Hali gani mtazamaji wa TBC, karibu sana katika ukumbi wa mikutano wa Kambarage katika